গান শিখবো। গানটা আমি বলছি না কি গান, মানে কোন সিনেমার গান, তোমরা বুঝে নাও, ঠিক আছে। আর গানটা আমরা আজকে শিখবো বি ফ্ল্যাট মাইনর থেকে এ শার্প মাইনরও বলতে পারি। চলো স্টার্ট করা যাক। হ্যাঁ, কর্ড দেবো গিটার দিয়ে। প্রথম পার্ট আছে বি ফ্ল্যাট মাইনর কর্ড, ওকে। আর নেব জি শার্প মেজর কর্ড, ঠিক। ওকে, চলো গিটারের পরে যাব যে পার্টটাতে। ঠিক আছে, দেখেন আরেকবার। ঠিক আছে, তারপরে যাব স্ট্রিংয়ে। হ্যাঁ, ঠিক বি ফ্ল্যাট থেকেই। আরেক বাজে। হ্যাঁ, ওকে। তারপরে আবার সেই গিটারের পার্ট। ওকে, এবার রানিয়ে বাজি দিয়ে একবার। আরেকবার দেখে। ওকে, গানে যাব। ঠিক আছে, এবার এই পার্টটা যখন ঢুকবে সঙ্গে সঙ্গে একটা স্ট্রিং বাজবে। ওকে, দেখে নাও। ঠিক আছে, কেমন? ঠিক আছে, চলো নেক্সট যাই। ওকে, M1-এ যাওয়া যাক। ছোট্ট করে একটা স্ট্রিং। ওকে, আবার ফ্লোট। এরপর অ্যাকর্ডিং যাব।
দেখে নাও একবার। আবার যাই। ঠিক আছে, ফের আবার গিটার। গানে ঢুকবো। সঙ্গে সঙ্গে স্ট্রিং বাজবে একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে, ঠিক এরকম এরকম, ঠিক এরকম। ঠিক এইরকম দেখো। মিউজিক। ফাইনালি চলো M2 এ যাই। M2 এ ফার্স্ট মিউজিক আছে। ওকে, আবার দেখে নাও। ওকে, দেখে নাও একবার। ঠিক আছে, ফাইনালি চলো, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। চলো টাটা, দেখা হবে পরের ভিডিওতে।